Okay, we're on board flight Aerolíneas Argentinas 1181. We're just coming after about 10 hours of isolation flying over the ocean. We're just over land right now at waypoint Satin, S-A-T-I-N, and this is the first sighting of the land after 10 hours of overnight crossing on the Pacific. We're at 38,500 feet. Very enthusiastic. Congratulations. Yeah. Our engineer department of Aerolíneas Argentinas many years ago developed these special routes that then another airlines like Chile or Qantas or whatever started to use, like ships did all around the world, for example. And we made these transpolar routes. See. We created this in the 1980. That is why the name, the number of the flight 1180, the inbound flight. And we were the first airliner all around the world to make this kind of flight and these so big latitudes. And Buenos Aires Sydney is the longest flight ever made for any airliner. The inbound flight, due to the winds, depends, arrives up to 16 hours and 45 minutes. Flight time, not block. Just when you take off until. Would you need a refuel in Ushuaia or in Rio Gallegos? No. Or you think you can go non-stop in very strong headwind condition? The most worst condition for us lead us to a flight of 16 hours and 45 minutes, which is a lot, my friend. It's a lot. Unbelievable, non-stop flying. And we have almost 13, here is New Zealand, Australia is here. Yes. 13 and a half flying hours, flying over nothing. Nothing. And you don't call on radio. Do you call to Antarctica and Myrtle? Yes. You have to communicate. No, we communicate with Auckland Oceanic by HF and Santiago, Chile Oceanic by HF. We are out of communication since 1.5 hours because we cannot read. So how long was the last communication? Oh, the last communication with Auckland Control. And now in the latitude we have communication with in the longitude 1 to the control. This is several position and the flight level because we are 3-5. Yes, in block flight. Yeah. Because we cannot contact via HF. Yeah. We use the ACAR systems to communicate with our base in Argentina, and they will retransmit the communication to the oceanic control of Chile. Sí. Okay? Sometimes we used to communicate by HF with an Antarctica base, not McMurdo, but an Argentinian base called Marambio, yes. Maybe you Google it and you will find it out. It's an Antarctica base, just to say hello, we are here and we are okay. So Argentina has a territory in Antarctica. Yes. It's a base. Huge territory in Antarctica. This peninsula more or less, with several bases, Navy bases, Air Force bases, and Army bases. So would that be your alternative if anything happened? Could you land in this Argentinian station? No, because the airports are not appropriate to land this place. No. Anyway, we are has some ice runway. We are far away from it. Yeah. We are about 2,500 kilometers or 1,500 miles from the South Pole. We are far away from everywhere. How far south in latitude you think this route goes? I heard it says as far as 71 degrees south. Exactly, but it's not in this map. Yes,
here you can see in this map up to 72 degrees of latitude. You see? Yes. So how many sets of standard published routes you can choose during? I guess it's up to the wind condition. And It's up to the wind so condition. Would you use 72 And not often only- or no? Not often. Yes. You would use that often as well. It's due to the wind condition, absolutely. But we face another problem that we are not contemplated in the manufacturer of the aircraft. Flying at these latitudes, we have so big frozen point of the fuel, Yes. and the aircraft is on its limit. Sometimes we face the problem of to have the, I will put you the page of the fuel management system here. Sometimes we arrive to the point where we reach the freezing point of the fuel in the outer tanks. These one are the outer tanks of the system, and sometimes we suffer the problem of the freezing point of the fuel, which is risky a lot. Right. Sorry for my English, is not so good, but No, maybe it's perfect. It's perfect. it's good an idea for you to understand. And well, sometimes we have the alarms Oh. regarding the telling us that the fuel is going to be freeze Yes. in a moment, and we have to perform different actions. What action do you need to take? Okay, well, the first action is to transfer the fuel from the outer tanks to the inner tanks, where we have a heater interchange, and we can heat a little bit the fuel. If this is not enough, we must absolutely go down Oh. to a warmer atmosphere. To what extent you think? To lower than 30,000? Minimum, we have to go down minimum 10,000 10,000 feet. in order to reach a warmer atmosphere. Does this happening quite regularly? Well, what happened to me was to reach the freezing point and to have the need to go down 10 levels, 10,000 feet Yeah. down. But in the worst, you must turn northbound, make it Northbound. northbound in order to leave the frozen latitudes. So this will add more flight time. It will lead you to more flight times, and you have to make a decision whether to continue the flight to the final destination, that in case is Sydney, or to go to your alternate, that we have only one alternate, Auckland. Auckland. You don't go to Or Christchurch. Yeah, or Christchurch. Christchurch, Yeah. if it is operative. But Christchurch has another limitation. If Christchurch is under fog with bad visibility condition, they don't have the capability to have category 3 landing. So the only one airport No category 3. with cat 3 is Auckland. Yeah. I see. South 70, close to Lassie. Yeah. 54 South 80. 80. Should be, where is it? Yeah. Here. Okay. Made this route. 5770, Yeah. 5960, made this route. Here, and we are going to Bariloche and Balmaceda, Chile, and Bariloche, Argentina. This route. So what's the most south waypoints we have? In this route, Through we have 49, 54, 60 south. 60 latitude. And And we this fly is- this latitude for 1, 2, 3, 4 waypoints. 4 waypoints. Lo correcto, señor.
¿Necesita el blog o eliminamos? No, quedaríamos en 390. Recibido entonces, ha autorizado el 390, cambie el blog por el nivel 390 y notifiquen la vertical de Balmacea. 390 notificaremos la vertical de Balmacea, que tiene una 181. Correcto, no hay que. We are going to have nice scenarios of the southern Patagonia, between the Chilean and Argentinian Patagonia. Bienvenidos a Libertalya, verdad y libertad, y el vídeo que acabáis de ver, que lo considero ultra super mega supremo, y de verdad lo digo, se refiere, no lo he traducido al castellano porque me imagino que de por sí el vídeo se entiende bastante bien, pero os resumiré lo que se acaba de ver, que es fascinantemente importante, la prueba definitiva de que la Tierra es plana y que los satélites no existen, por parte directamente de un piloto de aerolínea internacional, y resulta que lo más fascinante es que el piloto es argentino, hablando inglés, volando y pilotando un avión comercial internacional de las aerolíneas argentinas 1181, creo que ha sido el vuelo, 1181, 1180, y están volando desde Sydney, Australia, hasta Buenos Aires, y el vídeo empieza volando con el avión a 38.500 pies, que son aproximadamente 11,7 kilómetros, tampoco es gran cosa porque el Everest tiene casi 9 kilómetros, y decía el piloto argentino que se habían despertado después de un largo viaje por el Pacífico en mitad de la nada, solamente agua, 10 horas de vuelo por el Pacífico, y ven la primera Tierra. Llegaron a la primera Tierra, que fueron unas islas muy cerca de la costa de Sudamérica. Y decían que te quedas como fascinado, ¿no? Después de 10 horas volando, llegas a la primera Tierra. Decía que estaban en mitad de la nada, que no había tierra por ningún sitio, que estaban a unos 2.500 kilómetros de lo que era el polo sur oficial. Y lo más impactantemente fascinante también, aparte de que siempre, cuando mirabas los instrumentos del avión, el giroscopio, siempre mostraban el horizonte perfectamente, supremamente plano. Nunca había ningún tipo de curvatura. Lo que dijo el piloto argentino, con su acento muy bonito en inglés, dijo lo siguiente: llevamos aproximadamente 1 hora y media sin poder comunicarnos con nadie. Yo me quedé absolutamente impactado, porque resulta que nosotros los seres humanos tenemos satélites supremos por todos sitios, y nos están aquí, estamos comunicándonos con todo el mundo, y somos la suprema humanidad que se está comunicando con satélites, no existe el problema de comunicación, y ellos están en mitad de la nada, en la parte sur de la Tierra, rodeados de agua, sin ningún tipo de comunicación. Decían que se podían comunicar cuando estaban cerca de la costa de Nueva Zelanda, si estaban en la parte de Australia, o en la costa de Sudamérica cuando estaban cerca de Chile, pero allí en mitad de la nada y bastante lejos de lo que es la Antártida también, porque llevaban como 2.500 kilómetros o 2.000 kilómetros de la Antártida, no existía comunicación. Y aparte de eso, resulta que el vuelo desde Sydney, Australia, hasta Buenos Aires, Argentina, duraba 16 horas y 45 minutos. Y decía el piloto argentino: eso, mi amigo, es mucho tiempo. Y te das como la gente dice: es que es imposible, Libertalya, no es posible que existan estos vuelos. No, es posible, y demuestran de forma definitiva que la Tierra es plana, que no hay curvatura, que no hay satélites. Y el piloto estaba allí explicándole al que estaba filmando cómo iba el trayecto desde el continente australiano hasta el continente sudamericano, y decía que estaba prohibido, porque el que estaba filmando con la cámara le preguntó al piloto que, bueno, ¿qué ocurriría si en este trayecto enorme de casi 17 horas el avión le pasaba algo? ¿Podrían aterrizar a la Antártida? Porque Argentina tiene una base en las islas exteriores de la Antártida, y decía el piloto: no podemos, porque está prohibido por los militares.
O sea que si el avión tiene problemas, no puedes aterrizar. O sea que estás perdido en mitad de la nada. Y decía el piloto también que uno de los problemas más impactantes que tienen cuando están allí a esa altura es que se congela el combustible y tienen que bajar unos cuantos kilómetros para que y hacer unas maniobras de que salga, de que quiten el combustible de los tanques exteriores, lo meten en los tanques interiores para que suba la temperatura y no se congele el combustible del avión. Y decía que durante todo el trayecto nunca era necesario alimentarse con combustible, lo que significa es que o bien la aeronave usa el combustible típico a base de petróleo sin problemas o algún tipo de energía como la de Tesla infinita y sin ningún tipo de realimentación disponible o necesaria, y con eso pueden ir. Pero la parte importante de este vídeo es que veis que el giroscopio del avión siempre era plano. Decía el piloto, casi 17 horas de vuelo, nunca se muestra la curvatura, estaba en mitad de la nada, no había comunicación, era la pura y suprema realidad verdadera. Esto es prueba definitiva de la Tierra plana, del hecho de que todo es una mentira con la curvatura y del hecho de que las distancias enormes entre los continentes existen y que la Tierra no gira y que no hay satélites y que estás a merced de lo que es la naturaleza, el mar, el océano, lo que hay allí fuera. O sea, no hay nada, estás simplemente en la nada. Es fascinante. Espero que os haya gustado. Seguiremos aportando, seguiremos investigando, seguiremos dando. ¿Y qué pensáis de este vídeo supremo? Fascinante. Los que sois de Argentina, un saludo, porque este piloto argentino lo dijo, además en inglés, para que lo entienda un mundo entero de cuál es la verdad suprema, y para que los pilotos que estáis en el canal y decís, es que todo lo que tú dices es una mentira. Pues no sé, si tú eres piloto significa dos cosas, o bien que este piloto argentino está, que lo dudo mucho porque no creo que esté loco, porque allí está la cámara filmando, o tú tienes algunos intereses y no puedes decir lo que te gustaría decir, por tanto dices tonterías. De todas formas, desde Libertalya, por el camino de la verdad y libertad suprema, nos veremos en el siguiente vídeo con más cosas fascinantes. Hasta luego. I'll be back.